Gobhishana-vallabha Girivardhari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava. Recording in progress. I wish my Bhaumāsura Bhavarajika Charya, so that's easy with AC, Mark, the Vadana Samsara Prabhupada Gijai, Namachar Haridas Thakur Gijai, Premsagaho Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar, Shasti Gaur Bhaktarinda Gijai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan Gijai, Shri Vrindavan Dham Gijai, Navadam Gijai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Gijai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samavetta Bhakta Vrinda Ki Jai. Go Premanandi. All glories to the Assembly of the devotees. All glories to the Assembly of the devotees. All glories to the Assembly of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deva Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, verse 29. Vīrya-śulkena hṛtāḥ svayaṁvare pramathya caidya-pramukhān śuṣmiṇaḥ pradyumna-sāmbāmba-sutādayo parā cāhṛtā bhauma-vadhe sahasraśaḥ. caidya-pramukhān śuṣmiṇaḥ pradyumna-sāmbāmba-sutādayo parā Bhauma-vadhe sahasraśaḥ vīrya-śulkena hṛtāḥ svayaṁvare pradyumna-sāmbāmba-sutādayo parā Bhauma-vadhe sahasraśaḥ vīrya-śulkena hṛtāḥ svayaṁvare pramathya caidya-pramukhān śuṣmiṇaḥ pradyumna-sāmbāmba-sutādayo parā cāhṛtā bhauma-vadhe sahasraśaḥ
the lady, vīrya-śulkena, by payment of the price, hṛtāḥ, taken away by force, svayaṁvare, in the open selection of the bridegroom, pramathya, harassing, caidya, King Śiśupāla, pramukhān, headed by he, positively, śuṣmiṇaḥ, all very powerful, pradyumna, Kṛṣṇa's son, Sāmba, Amba, suta-ādayaḥ, children, aparāḥ, other ladies, those, also, āhṛtāḥ, similarly brought, bhauma-vadhe, after killing kings, sahasraśaḥ, by the thousands. Translation: the children of these ladies are pradyumna-sāmbāmba, Amba, etc. Ladies like Rukmiṇī, Satyabhāmā and Jāmbavatī were forcibly taken away by him from their svayaṁvare ceremonies after he defeated many powerful kings headed by Śiśupāla, and other ladies also forcibly were taken away by him after he killed Bhaumāsura and thousands of his assistants. All of these ladies are glorious. Purport: exceptionally qualified daughters of powerful kings were allowed to make a choice of their own bridegrooms in open competition, and such ceremonies were called svayaṁvara, or selection of the bridegroom. Because the svayaṁvara was an open competition between the rival and valiant princes, such princes were invited by the father of the princess, and usually there were regular fights between the invited princely order in a sporting spirit. But it so happened that sometimes the belligerent princes were killed in such marriage fighting, and the victorious prince was offered the trophy princess for whom so many princes died. Rukmiṇī, the principal queen of Lord Kṛṣṇa, was the daughter of the king of Vidarbha, who wished that his qualified and beautiful daughter be given away to Kṛṣṇa. But her elder brother wanted her to be given away to King Śiśupāla, who happened to be a cousin of Kṛṣṇa. So there was open competition, and as usual, Lord Kṛṣṇa emerged successful after harassing Śiśupāla and other princes by his unrivaled prowess. Rukmiṇī had 10 sons like pradyumna. There were other queens also taken away by Lord Kṛṣṇa in a similar way. Full description of this beautiful body of Lord Kṛṣṇa would be given in the 10th canto. Bhuti. There were 16,100 beautiful girls who were daughters of many kings and were forcibly stolen by Bhaumāsura, who kept them captive for his carnal desire. These girls prayed piteously to Lord Kṛṣṇa for their deliverance, and merciful Lord called by their fervent prayer, released them all by fighting and killing Bhaumāsura. All these captive princesses were then accepted by the Lord as his wives, although in estimation of society they were all fallen girls. The all-powerful Lord Kṛṣṇa accepted the humble prayers of these girls and married them with the adoration of queens. So although Lord Kṛṣṇa had 16,108 queens at Dwarka, and in each of them he begot 10 children. So all these children grew up, and each had as many children as the father. The aggregate of the family numbered in the millions. So here the women are glorifying again not only Kṛṣṇa, but the queens of Kṛṣṇa. இங்கே இந்த பெண்கள் கிருஷ்ணரை புகழ்வதை சேர்த்து கிருஷ்ணரின் ராணியர்களையும் புகழ்கிறார்கள். In the 10th canto, in the discussion about Rukmiṇī, there it is indicated how Rukmiṇī was very, very qualified. ருக்மிணி எத்தனை தகுதி வாய்ந்தவர் என்பதை பற்றி 10வது ஸ்கந்தத்தில் ருக்மிணியை பற்றிய விளக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. And the common people also understood that Rukmiṇī was qualified for Kṛṣṇa. கிருஷ்ணருக்கு ருக்மிணி தகுதி வாய்ந்தவர் என்பதை பொதுமக்களும் புரிந்து கொண்டார்கள். So, in the material world, qualification is a little different. பௌதிக உலகத்தில் தகுதி என்பது சற்று மாறுபட்டது. They make arranged marriages and the person is qualified because of money.
பெற்றோர்கள் திருமணம் நிச்சயம் செய்கிறார்கள். அந்த இது பணத்தின் அடிப்படையில் தகுதியானது கிடைக்கிறது. If the bride hasn't got enough money for dowry, they won't consider. பெண்ணிற்கு வரதட்சணை கொடுக்க முடியாவிட்டால் ஆண் மகன் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். And of course, another is influence of the family of the girl. If they got a lot of influence and high standing, then it's good for their fame. பெண்ணின் குடும்பமானது சக்தி வாய்ந்த குடும்பமாக இருந்தால் அதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. And of course, another is qualification of beauty. இரண்டாவது தகுதி அழகு. And concerning family, generally, as we see here, if it is a royal family, then they have to have another royal family. They won't marry a Sudra, for instance. குடும்பத்தை பொறுத்தவரையில் இங்கே அரச குடும்பமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இன்னொரு அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவரைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்வார்கள். சூத்திர குடும்பத்திலிருந்து திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள். However, in the case of Kṛṣṇa, the qualifications are very different. கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் தகுதிகள் முற்றிலும் மாறுபடுகிறது. Who was most suitable for Kṛṣṇa? கிருஷ்ணருக்கு மிக மிக தகுதி வாய்ந்தவர் யாராக இருந்தார்? So material position, material beauty and wealth don't really matter. கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் பௌதிக அழகு, பௌதிக சொத்து, செல்வம் அனைத்தும் பெரிதான பொருட்டல்ல. But in order to follow the, let's say, the ordinary ways of this world, Kṛṣṇa somewhat conforms to the standards. So he is in a Kshatriya family and he marries into another Kshatriya family. இந்த உலக வழிமுறைகளை கடைபிடிப்பது போல் காட்சியளிப்பதற்காக கிருஷ்ணா சத்திரிய குடும்பத்தில் இருந்தார். எனவே இன்னொரு சத்திரிய குடும்ப பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார். But the most important quality is to consider the devotion. ஆனால் இங்கே கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட மிக மிக முக்கியமான தகுதி பக்தி. And of course, in devotion we have various qualifications. பக்தியில் பலதரப்பட்ட தகுதிகள் உள்ளது. So if they're qualified with Madhurya Rasa, that is the highest qualification for being the consort of Kṛṣṇa. கிருஷ்ணரின் துணைவியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒருவர் மாதுரிய ரசத்தில் மூழ்கி இருந்தார் என்றால் அதுதான் மிக மிக உயர்ந்த தகுதியாக கருதப்படுகிறது. So therefore that is the main consideration for Kṛṣṇa. கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் இதுதான் அவருடைய முதன்மையான கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயமாக இருந்தது. Kṛṣṇa understood the great devotion of Rukmiṇī. ருக்மிணியின் மகத்தான பக்தியை கிருஷ்ணர் புரிந்து கொண்டார். And she wrote a letter to Kṛṣṇa also. ருக்மிணி கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கடிதம் கூட எழுதினார். She had not seen him personally. ருக்மிணி கிருஷ்ணரை நேரடியாக பார்த்ததில்லை. But she expressed her devotion very nicely. ஆனால் தன்னுடைய பக்தியை அற்புதமாக அவர் வெளிப்படுத்தினார். So, of course, she also had the other qualifications of good family, beauty, etc. ருக்மிணியிடம் இதர தகுதிகளும் இருந்தது. நல்ல குடும்பம், அழகு போன்ற இதர தகுதிகளையும் ருக்மிணி கொண்டிருந்தார். However, we see the case is different with the women captured by Bhaumāsura. ஆனால் பௌமாசுரனால் கவரப்பட்டு சென்ற பெண்களின் நிலை முற்றிலும் மாறுபட்டது. So technically, because they were captured by Bhaumāsura, nobody else would touch them. பௌமாசுரன் இந்த பெண்களை கவர்ந்து சென்ற காரணத்தினால் வேறு யாரும் இவர்களை தீண்டக்கூட மாட்டார்கள். But then they requested Kṛṣṇa and Kṛṣṇa accepted them as queens. கிருஷ்ணரிடம் இந்த பெண்கள் வேண்டுகோள் வைத்தார்கள். கிருஷ்ணர் இந்த பெண்களை ராணியர்களாக ஏற்றுக்கொண்டார். So this was not according to the standard at that time, but because of their devotion, Kṛṣṇa accepted them. அந்த சமயத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்ட தரநிலைக்கேற்ப இந்த நிகழ்வு அமையவில்லை. ஆனால் இவர்களின் பக்தியை கருத்தில் கொண்டு கிருஷ்ணர் இவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார். So it is mentioned here that there were
total 16,108 queens. மொத்தமாக 16,108 ராணியர்கள் இருந்தார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Which seems like a very big number. இது பார்ப்பதற்கு பெரிய எண்ணிக்கை போல தெரியலாம். But it's explained in the 10th canto that Kṛṣṇa expanded himself so he is personally with each of these queens in a separate palace. ஆனால் 10வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணர் தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டார். எனவே இந்த ஒவ்வொரு ராணியருடனும் தனித்தனியே கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சங்கத்தை தனித்தனி மாளிகையில் வழங்கினார். And in this way he satisfied each devotee. இவ்விதமாக அவர் ஒவ்வொரு பக்தரையும் திருப்திப்படுத்தினார். This also is a unique feature of Kṛṣṇa. இதுவும் கிருஷ்ணரின் விசேஷமான ஒரு பண்பாகும். We find here 16,108 queens. We do not see that with other forms of the Lord. இங்கே 16,108 ராணியர்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். பகவானின் மற்ற வடிவங்களில் இவர்களை பார்க்க முடியாது. With Vishnu, usually we see Shri and Bhu and maybe Nila. விஷ்ணுவோடு வழக்கமாக ஸ்ரீ, பூ மற்றும் நீலா போன்றவர்களை பார்க்கலாம். So the opportunity for Madhurya Rasa is not there with the other forms of the Lord, but it is there with Kṛṣṇa. மாதுரிய ரசத்தை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பமானது பகவானின் மற்ற வடிவங்களில் இருப்பதில்லை, ஆனால் கிருஷ்ண வடிவத்தில் இருக்கிறது. So the devotees of the Lord of Kṛṣṇa can aspire for Madhurya Rasa, whereas they cannot do so in other rasas. கிருஷ்ண பக்தர்கள் மாதுரிய ரசத்திற்காக முயற்சி செய்யலாம், மற்ற வடிவங்களில் இதை முயற்சி செய்ய முடியாது. So this is a display of how Kṛṣṇa is perfect. கிருஷ்ணர் பக்குவமானவர் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. He's able to respond and display all the rasas. அனைத்து வகையான ரசங்களையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார், அதற்கேற்ப அவர் செயல்படுகிறார், வெளிப்படுத்துகிறார். Sages of Dandakaranya wanted Madhurya Rasa. They could not have Madhurya Rasa with Ramchandra. So, but with Kṛṣṇa, yes. தண்டகாரண்ய ரிஷிகள் மாதுரி ரசத்தை ஆசைப்பட்டார்கள். ராமச்சந்திர பகவானோடு அந்த ரசத்தில் அவர்கள் சேர முடியாது, எனவே கிருஷ்ணரோடு சேரும் வாய்ப்பை பெற்றார்கள். So here, the glorification of these devotees is a glorification of Kṛṣṇa's perfection. இங்கே பக்தர்களின் புகழ்ச்சியானது கிருஷ்ணரின் பக்குவ நிலையை பற்றி வெளிப்படுத்துகிறது. I mentioned the other day that Rupa Goswami mentions, yes, Vishnu, Kṛṣṇa, same philosophically or whatever, it's one Bhagavan, but Kṛṣṇa is special because of display of rasa. அன்றைய வகுப்பில் நான் கூறினேன், ரூப கோஸ்வாமி விளக்கினார், விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணரும் ஒருவர்தான், இருப்பினும் கிருஷ்ணர் விசேஷமானவர், ஏனென்றால் ரசங்களை அதிகமாக அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். So no one else, no other form of the Lord has such displays. பகவானின் வேறு எந்த வடிவத்திலும் அத்தனை ரசங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுவதில்லை. Of course, the criticism will come, oh, why Kṛṣṇa has so many wives? இங்கே கிருஷ்ணருக்கு ஏன் இத்தனை மனைவியர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று ஒருவர் குறை கூறலாம். Ramchandra said a very nice example, only one wife. ராமச்சந்திர பகவான் ஒரே ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரு மனைவியோடு ஒரு முன்னுதாரணமாக செயல்பட்டார். So this implies Kṛṣṇa is a materialist. இதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் ஒரு பௌதிகவாதி என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And that is why some people won't worship Kṛṣṇa, but they'll worship Rama or Vishnu. இந்த காரணத்திற்காகத்தான் சில மக்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட மாட்டார்கள், ராமச்சந்திர பகவான் அல்லது விஷ்ணு பகவானை வழிபடுவார்கள். However, we should not apply material standards to the Supreme Lord. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பௌதிகமான தரநிலைகள் பொருந்தாது. Of course, we could even criticize Rama or Vishnu. ராமச்சந்திர பகவான் அல்லது விஷ்ணு பகவானையும் நாம் குறை கூற முடியும். Why are they married? ஏன் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள்? Supreme Lord should be completely detached.
பரமபுருஷ பகவான் முழுமையாக பற்றில்லாமல் இருக்க வேண்டும். In the material world, we criticize everybody who has attachments to house and family and wife and children, etc. Why is Vishnu attached to his wife? பௌதிக உலகத்தில் குடும்பம், மனைவி, மக்கள் மீது பற்று கொண்டிருப்பவர்களை நாம் குறை கூறுகிறோம். அவ்வாறு இருக்கையில் விஷ்ணு ஏன் தன்னுடைய மனைவி மீது பற்று கொண்டிருக்க வேண்டும்? So again, we cannot apply material examples. மீண்டும் இங்கே பௌதிக உதாரணங்களை நாம் கருத்தில் கொள்ள முடியாது. So if we go to scripture, we'll understand Supreme Lord is a person who has no material attachments to anything. சாஸ்திரத்தை படித்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், பரமபுருஷ பகவான் பௌதிகமான பற்றே இல்லாத நபராவார். So he's not attached to material house, material family, material children, material wife. பௌதிக வீடு, பௌதிக மனைவி, பௌதிக குடும்பம் போன்ற எதுவுமே பகவானுக்கு இல்லை. But that doesn't mean he has no attachments. இதன் பொருள் அவருக்கு பற்றே இல்லை என்றாகாது. He is attached to his devotees. பகவான் பக்தர்கள் மீது பற்று கொண்டிருக்கிறார். So if Vishnu has Lakshmi or Rama has Sita, this is not a material attraction, it's attraction to a devotee. விஷ்ணுவிடம் லக்ஷ்மி தேவி கொண்டிருக்கும் கவர்ச்சி, ராமச்சந்திர பகவான் சீதா தேவி மீது கொண்டிருக்கும் கவர்ச்சி பௌதிக கவர்ச்சி அல்ல, பகவான் பக்தர்கள் மீது கொண்டிருக்கும் கவர்ச்சி. And if Kṛṣṇa has 16,108 wives, he's attracted to many devotees. கிருஷ்ணர் 16,108 பெண்களை மனம் செய்து கொண்டார் என்றால் அவர் பல பக்தர்கள் மீது கவர்ச்சி அடைகிறார். So we can never criticize the Lord's activities. எப்பொழுதும் நாம் பகவானின் செயல்களை குறை கூற முடியாது. Of course, they also criticize, oh, okay, good if he's at least married, but gopis are unmarried with Kṛṣṇa. Why Kṛṣṇa's with the unmarried, doesn't marry them? மீண்டும் அவர்கள் குறை கூறலாம், குறைந்தபட்சம் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள், ஆனால் கிருஷ்ணர் கோபியர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லையே, அவ்வாறு ஏன் அவர் உறவு கொண்டார் என்று குறை கூறலாம். So again, we cannot apply material standards and material marriage. மீண்டும் இங்கே பௌதிக தரநிலைகள், பௌதிகமான திருமணம் போன்றவற்றை பகவானுக்கு நாம் கருத்தில் கொள்ள முடியாது, அது பகவானுக்கு பொருந்தாது. In one sense, Lakshmi never married Vishnu. They're eternally married. ஒரு விதத்தில் லக்ஷ்மி தேவி எப்பொழுதும் விஷ்ணுவை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை, நித்தியமாக அவர்கள் திருமண பந்தத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். So there are pastimes of marriage with Lakshmi or pastimes of Krishna's marriage here with the queens, but actually they're eternally married. லீலைகளில் விஷ்ணு பகவான் லக்ஷ்மி தேவியை மனம் செய்வது போல, இங்கே கிருஷ்ணர் ராணியர்களை மனம் செய்வது போல விளக்கப்பட்டாலும் உண்மையில் அவர்கள் நித்தியமாக திருமண பந்தத்தில் இருக்கிறார்கள். And in the spiritual world, Krishna is eternally with the gopis also. ஆன்மீக உலகத்தில் கோபியர்களோடு நித்தியமாக கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். So marriage in the spiritual world doesn't mean the same thing. ஆன்மீக உலகத்தில் திருமணம் என்பது பௌதிக உலக திருமணம் போன்ற ஒன்றல்ல. So the main idea is that this is a relationship between Kṛṣṇa and his devotee. இது கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களுக்கு இடையில் இருக்கும் உறவு முறை என்பதுதான் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். And Kṛṣṇa responds to all of these devotees. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கிறார். So instead of being a bad quality, it's a good quality. இது ஒரு கெட்ட குணமாக இருப்பதற்கு பதிலாக நல்ல குணமாக இருக்கிறது. The devotee desires Madhurya Rasa, Kṛṣṇa responds. பக்தர் மாதுரசம் வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார், கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கிறார். So when Kṛṣṇa appears in the material world, then we have pastimes to show marriage. பௌதிக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் தோன்றும் பொழுது இந்த திருமணத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் லீலைகள் புரிகிறார். What is the purpose of that? இதற்கான நோக்கம் என்ன? It is to show the prowess of Kṛṣṇa. இது பகவானின் வீரத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகிறது. And the devotion of the queens. அந்த ராணியர்களின் பக்தியையும் வெளிப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகிறது. So we have to consider all of these descriptions properly and understand the real nature of Kṛṣṇa and his devotees.
இந்த அனைத்து விளக்கங்களையும் நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களின் இயல்பை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். It's mentioned here by Prabhupada that there was the palaces in Dwarka, and then there was 10 sons to each queen. Then those sons got married, they each had 10 sons, so they had millions and millions of people in Dwarka. பிரபுபாதர் பொருளில் குறிப்பிடுகிறார், அங்கே துவாரகையில் அந்த ராணியர்களுக்கு அரண்மனைகள் இருந்தது. ஒவ்வொரு ராணிக்கும் 10 குழந்தைகள், அந்த 10 குழந்தைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 குழந்தைகள் பிறந்தது. இவ்விதமாக கிருஷ்ணர் குடும்பத்தில் கோடிக்கணக்கான நபர்கள் உறுப்பினர்களாக இருந்தார்கள் என்று பிரபுபாதர் பொருளில் விளக்குகிறார். So what this shows is that the number of devotees in the spiritual world is unlimited. இதன் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அளவிட முடியாதது என்பது வெளிப்படுகிறது. And they all have a relationship with the Lord. They are satisfied and the Lord is satisfied. அவர்கள் அனைவரும் பகவானோடு ஒரு உறவுமுறை கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களும் திருப்தி அடைந்திருக்கிறார்கள், பகவானும் திருப்தி அடைந்திருக்கிறார். So these women in Hastinapur are glorifying Kṛṣṇa and his devotees. கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களை இந்த ஹஸ்தினாபூர் பெண்கள் புகழ்கிறார்கள். Kṛṣṇa is able to respond to all of these queens and to all of the gopis. அனைத்து கோபியர்களுக்கும் அனைத்து ராணியர்களுக்கும் கிருஷ்ணர் தக்க வகையில் பதிலளிக்கிறார். They become glorious, Kṛṣṇa becomes glorious. அவர்களும் புகழுக்குரியவர்களாக மாறுகிறார்கள், கிருஷ்ணரும் புகழுக்குரியவராகிறார். Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Is it audible? Maharaj, I have 2 questions. Last week you said that this Shakti-avesh avatar or Jiva Tattva, is it, Maharaj, that this has to be Nitya Siddha Jiva Tattvas, or there can be a conditioned soul but elevated and he can also be empowered as a Shakti-avesh avatar? A Nitya Vadhe can also be Shakti-avesh avatar? Who can be besides the Jiva? Shakti-avesh avatar are Jiva Tattvas. Yeah. So is it that Jiva Tattva has to be a liberated soul, or a conditioned soul, Supreme Lord can also empower some conditioned soul to be a Shakti-avesh avatar? சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஜீவ தத்துவமாகும். அந்த ஜீவ தத்துவத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மா முக்தியை அடைந்த நபராக இருக்க வேண்டுமா, அல்லது கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் நபர் கூட, அந்த ஜீவாத்மா கூட முன்னேறி முக்தி அடைந்த நிலையில் அவர் இந்த சக்தி ஆவேச அவதாரம் என்ற நிலையை ஏற்க முடியுமா? The Shakti-avesh avatars, as described by Rupa Goswami and Laghu Bhagavatamrita, are eternal forms, so nobody can become a Shakti-avesh avatar. லகு பாகவதாமதத்தில் ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகிறார், சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் நித்திய வடிவங்கள், யாரும் சக்தி ஆவேச அவதாரம் என்ற நிலையை அடைய முடியாது. So nobody becomes Narada Muni or the Kumaras. யாரும் நாரத முனிவராகவோ குமாரர்களாகவோ மாற முடியாது. They are eternally in that position and they have spiritual bodies. அவர்கள் நித்தியமாக அந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள், அவர்களிடம் ஆன்மீக சரீரங்கள் உள்ளது. Jivas in the material world can get powers from the Supreme Lord, in that sense Avesh, but they're not called Shakti-avesh avatars. பௌதிக உலகத்தில் ஜீவாத்மாக்களுக்கு சக்தி கிடைக்கிறது, ஆனால் அவர்கள் சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. They are usually called vibhutis. அவர்கள் விபூதிகள் என்று வழக்கமாக அழைக்கப்படுகிறார்கள். The Manus, the 14 Manus in the day of Brahma, and their descendants, their dynasties are called vibhutis, empowered by the Lord to rule. 14 மனுக்கள் அவர்கள் வம்சாவளியினர்கள் விபூதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு இந்த உலகத்தை ஆட்சி புரிகிறார்கள். The sages and the devatas that assume the role 14 times in the day of Brahma, they're also empowered by the Lord. ரிஷிகள் தேவர்கள் பிரம்மதேவரின் ஒரு தினத்தில் 14 முறை அந்த பதவியை ஏற்கிறார்கள். அவர்களும் பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்டவர்கள். But that is temporary empowerment. ஆனால் அது தற்காலிகமாக அளிக்கப்பட்ட சக்தியாகும். And they still have material bodies. அவர்களிடமும் பௌதிக சரீரங்கள் தான் உள்ளது. Thank you, Maharaj. Maharaj, a devotee when reaches on the level of prema, does he knows that he is in the prema stage?
ஒரு பக்தர் பிரேமநிலை அடையும் பொழுது அவர் பிரேமநிலையில் இருக்கிறார் என்பதை அவருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியுமா? So, in prema, the devotee is not, he has no consideration of different levels. பிரேமை நிலையில் பல்வேறு நிலைகளை பற்றிய எண்ணமானது அந்த பக்தரிடம் இருப்பதில்லை. He may sometimes even be aware of his body, but often he is not aware of his body. சில சமயம் அவர் உடல் சார்ந்த ஒரு அனுபவம் அல்லது உணர்வை கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் பெரும்பாலாக அந்த உணர்வில் அவர் இருப்பதில்லை. His awareness is awareness of the Supreme Lord. அவருடைய விழிப்புணர்வு பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய விழிப்புணர்வாக இருக்கிறது. And in that awareness, he serves the Lord and experiences bliss. அந்த விழிப்புணர்வோடு அவர் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார், ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். It is just like in the spiritual world, the devotees are not wondering, what level am I at? I'm in sadhana or in bhava or prema. They don't worry like that. They're just experiencing a relationship with the Lord. ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தர்கள் தாங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள், சாதன பக்தியில் இருக்கிறார்களா, பிரேம நிலையில் இருக்கிறார்களா என்பதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. பகவானோடு ஒரு உறவு முறையில் அவர்கள் ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Hare Krishna Maharaj, a question about mercy. Time and again you are emphasizing the importance of bhakti and how mercy helps one advance in bhakti and how association of devotees helps one achieve that mercy. But the problem is that we tend to determine which devotees can give mercy and who cannot. And accordingly we have different attitudes towards different devotees in our behavior. My question is, do we have the right to determine which devotee can or cannot give mercy? Secondly, what should be the right attitude towards all devotees? Can we recommend? What are you saying? Do we have the right to determine which devotees can give mercy? And secondly, what is the right attitude towards all devotees? அனைத்து பக்தர்களிடமும் நாம் எப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையை கொண்டு செயல்பட வேண்டும், எந்த பக்தர் கருணை தரக்கூடியவர், எந்த பக்தர் கருணை தர இயலாதவர் என்று தர நிர்ணயம் செய்யும் தகுதி நமக்கு இருக்கிறதா? Well, we define a devotee as one who with faith accepts the process of bhakti. நம்பிக்கையோடு பக்தி வழிமுறையை ஏற்றுக்கொள்ளும் நபரை பக்தர் என்று நாம் விளக்குகிறோம். So he has the seed of bhakti in his heart. அவருடைய மனதில் இருக்கும் பக்தியை நாம் பார்க்க வேண்டும். He cultivates the seed grows into a plant. அந்த விதையை அவர் வளர்க்கிறார், அந்த விதை ஒரு செடியாக வளர்கிறது. And these devotees who have this plant of bhakti, they also distribute mercy. பக்தி என்ற செடியை மனதில் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நபர்களும் அந்த பக்தியை மற்றவர்களுக்கு அந்த கருணையை வழங்குகிறார்கள், விநியோகம் செய்கிறார்கள். In other words, they can inspire other devotees to take up the process of bhakti. வேறு வார்த்தைகள் கூற வேண்டும் என்றால் மற்ற பக்தர்களும் அந்த பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்பதற்கு அவர்கள் ஒரு உத்வேகமாக செயல்படுகிறார்கள். This is ultimately all spiritual shakti. இவை அனைத்தும் இறுதியாக ஆன்மீக சக்திகளாகும். Bhakti itself is part of the internal energy of the Lord, manifest in the jiva. Jiva is able to give out a little of that shakti to other persons. பக்தி பகவானின் அந்தரங்க சக்தியாகும். அது ஜீவாத்மாவிற்குள் உட்புறமாக வெளிப்படுகிறது. ஜீவாத்மா அந்த சக்தியை மற்றவர்களுக்கு விநியோகம் செய்கிறது. However, according to the level of advancement, you can give up more shakti or less shakti. ஒருவர் அடையும் முன்னேற்றத்திற்கேற்ப அதிகமான சக்தியோ குறைவான சக்தியோ அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. If you only get 1% or 0.1% bhakti, you can't give more than that to another person. நாம் 1% அல்லது 0.1% பக்தியை மட்டும் நாம் பெற்றோம் என்றால் அதை விட அதிகமாக இன்னொரு நபருக்கு நாம் வழங்க முடியாது. So, more advanced devotees are capable of giving more mercy. அதிகமாக முன்னேறிய நபர்கள் அதிகமாக கருணை வழங்க தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். So, we can instruct a person to get the mercy and instructions from a devotee, and we can also, to some degree, judge who is in a higher level, who is in a lower level, and preferably they go to the higher level person.
ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தரிடமிருந்து உபதேசத்தை பெறுமாறு நாம் ஒரு நபருக்கு அறிவுறுத்தலாம். அதே சமயத்தில் யார் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார், யார் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை ஓரளவுக்கு நம்மால் கணித்து கூற முடியும். எனவே ஒருவர் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தரை அணுகுவது சாலச் சிறந்தது. Maharaj, one question pertaining to today's class. Does all the wives of Kṛṣṇa, all the wives, are they the Hladini and Samvit Shakti? Are they? Hladini and Samvit Shakti, all the wives. All devotees have Hladini Samvit Shakti. Kṛṣṇa Even people in bhava and bhava and prema in the material world, they also have. But are they, is it... கிருஷ்ணரின் அனைத்து மனைவர்களும் ஹ்லாதினி மற்றும் சமய சக்தி என்பது கேள்வி. பாவனையில் இருப்பவர்கள், கிருஷ்ணரோடு இருக்கும் சங்கத்தில் இருக்கும் அனைத்து மனைவர்கள் அனைவரும் ஹ்லாதினி மற்றும் சமய சக்தி தான். Bhakti itself is Samvit Shakti. பக்தியே சம்வித் சக்தியின் பகுதியாகும். Maharaj, that all the 16,108 wives have Samvit, Sandini and Hladini Shakti, but at that same time a devotee also having same minute level in material world, but related to Prabhu question, the bhakti giving seed, bhakti seed only everyone getting, they are cultivating that seed, then they getting the fruit. In between there is what is called other weeds also, so we have to remove weeds. My question is, so whoever giving that bhakti shakti, they have seeds itself, or how they are transferring that bhakti shakti to other devotee? How? They are transferring that bhakti shakti to other devotee. They have like fruits having so many seeds in material level, we can speak. Oh, okay. Yeah, that devotee, how? Yes, Maharaj. ஒரு பக்தர் ஒரு இன்னொரு நபருக்கு பக்தி சக்தியை வழங்குகிறார். அவருடைய மனதில் இருக்கும் களைகள் பிடுங்கப்பட்டிருந்தால் தான் அந்த பக்தி சக்தியை பெறும் நபருடைய மனதில் அந்த விதையானது அற்புதமாக வளரும். எனவே இந்த பக்தி சக்தியை வழங்கும் நபரே அந்த களைகளை பிடுங்கும் சக்தி கொண்டிருக்கிறாரா, அல்லது இது எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி சற்று விளக்க முடியுமா? So the seed of bhakti means that we have the ability to perform the activities of bhakti like hearing and chanting, remembering, etc. பக்தியின் விதை என்று நாம் கூறுவது நமக்கு பக்தியின் செயல்பாடுகளாகிய ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், கேட்பது போன்ற செயல்கள் செய்யக்கூடிய சக்தி கிடைக்கும். So through the instructions of a devotee, a person can start doing that. So he gets the seed planted. பக்தரின் உபதேசத்தை பெற்று ஒரு நபர் அதை செய்ய தொடங்கலாம். அந்த வகையில் அந்த விதையானது அவருடைய மனதில் விதைக்கப்படுகிறது. Hare Krishna Maharaj. Regarding to the yesterday's class, Maharaj, when the soul merges into the Brahma Jyoti, it has only consciousness. You were explaining that. What will be the form of the soul? Actually, the size of the soul is mentioned, but it doesn't have any heads or legs or hands. You have mentioned it. But how does it have? When the size is there, there should also be some form. So, what form does it have? பிரம்மஜோதியில் ஆத்மா இருக்கும் பொழுது உணர்வு மட்டுமே இருக்கிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆத்மாவின் அளவு அதை பற்றி பாகவத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அளவு இருக்கும் பொழுது அதனுடைய வடிவம் இருந்தாக வேண்டுமே. ஆத்மா எப்படிப்பட்ட வடிவத்தை கொண்டிருக்கிறது? In one sense, size is material. ஒரு விதத்தில் அளவு பௌதிகமானது. To say Krishna is big or small or Jiva is big or small is material dimension. கிருஷ்ணர் பெரியவர், சிறியவர், ஜீவாத்மா பெரியது, சிறியது என்பது பௌதிகமான ஒரு கண்ணோட்டமாகும். But the Atma and Supreme Lord are non-material, so we cannot ultimately use material measurements for them. ஆத்மா மற்றும் பரமபுருஷ பகவான் பௌதிகமானவர்கள் அல்ல, ஆன்மீகமானவர்கள். அவர்களை அளவிட பௌதிக கணக்கீடுகளை நாம் பயன்படுத்த முடியாது. But when Scripture mentions measurement of the soul, whatever, by this we understand, in comparison to the Lord, the jiva is nothing. ஆனால் சாஸ்திரத்தில் ஆத்மாவின் அளவை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. இதன் மூலமாக பகவானை ஒப்பிடுகையில் ஜீவாத்மா மிக மிக அற்பமானது என்பது நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது. Of course, in the spiritual world, Kṛṣṇa has a form with a certain so-called size,
but that size is adjustable. ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் ஒரு வடிவம் கொண்டிருக்கிறார், அதோடு ஒரு உருவத்தை, ஒரு அளவை கொண்டிருக்கிறார். அந்த அளவு மாற்றத்தக்கது. And similarly, the jiva has a particular form with a particular size in comparison to Kṛṣṇa. கிருஷ்ணரோட ஒப்பிடுகையில் ஜீவாத்மாவிற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு, ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமானது இருக்கிறது. Of course, in the spiritual world, we see that Kṛṣṇa and his devotees usually about the same size. Not that the devotees like this and Kṛṣṇa's like that. பொதுவாக ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்கள் ஒரே அளவில் தான் இருப்பார்கள். கிருஷ்ணர் பெரியவராகவும் பக்தர்கள் சிறியவர்களாகவும் இருக்க மாட்டார்கள். But even there, the swarupa of the jiva, the very nature of the jiva is to always be anu, and the Supreme Lord is always vibhu. அங்கே ஜீவாத்மாவின் இயல்பு அணுவாக செயல்படுவதாகவே இருக்கும். பகவான் எப்பொழுதும் விபு போல செயல்படுவார். But for pastimes and ananda, they adjust their sizes so they're almost equal. லீலைகள் புரிவது மற்றும் ஆனந்தம் அடைவது என்பதற்காக அவர்கள் அளவை கிட்டத்தட்ட சரிசம அளவாக கொண்டிருப்பார்கள். So the jiva in the material world, in the spiritual world, and in Brahman is same jiva. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மா, ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மா, பிரம்மனில் இருக்கும் ஜீவாத்மா ஒரே ஜீவாத்மா தான். So he is still anu in comparison to Brahman or Bhagavan. பிரம்மன் அல்லது பகவானை ஒப்பிடுகையில் அந்த ஜீவாத்மா எப்பொழுதுமே அணு என்ற நிலையில் தான் இருக்கும். But he also has no awareness of size at all because he doesn't even realize anything else than oneness. ஜீவாத்மாவிற்கு அளவை பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்காது, ஏனென்றால் ஒருமையை தவிர வேறு எதையும் ஜீவாத்மா உணராது. But he remains jiva in any case. ஆனால் எப்படி இருப்பினும் அது ஜீவாத்மா என்ற நிலையிலேயே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண. Hare Krishna Maharaj, in our sampradaya we can only become manjaris, we cannot become gopis. So my question is, in this Kali Yuga can the sadhana siddhas not attain gopi form, Maharaj? Because in the previous you can see in Dwapara and all that the sadhana siddhas become gopis also, but like can't we become gopis in Kali Yuga? முன்றைய யுகங்களில் சாதனை சித்தர்கள் கோபியர்கள் என்ற நிலையை அடைந்தார்கள். நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் நாம் அதிகபட்சம் மஞ்சள் என்ற நிலையை தான் அடைய முடியும். எனவே கலியுகத்தில் கோபியர்கள் நிலையை அடைய முடியுமா? அதற்கு ஏதேனும் வழிமுறை இருக்கிறதா? So anything is possible, but we follow Chaitanya Mahaprabhu, in particular we follow Rupa Goswami, etc. So there the Madhurya Rasa is usually this Manjari form. Thanks, Maharaj. எதுவுமே சாத்தியம்தான். ஆனால் பொதுவாக நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு, குறிப்பாக ரூப கோஸ்வாமியை பின்பற்றுகிறோம். அங்கே நாம் அடையக்கூடிய வடிவமானது அதிகபட்சம் மஞ்சரி வடிவாக வழக்கமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. Online question please. Hare Krishna Maharaj, Dhanat Prams, there are around 105 devotees attending through various online platforms, and there are few questions. The first question is from Her Grace Ruparani Mataji. While doing Harinama Sankirtanam, how to perceive that holy name in our mind? ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது எப்படி அந்த புனித நாமத்தை நம்முடைய மனதின் மூலமாக புரிந்து கொள்வது? Does that question mean when we're chanting, how do we remember the name? Is that what the question is? Yes, Maharaj, almost. Yes, Maharaj. Well, along with the chanting process, the mind must have some activity. நாமஜப வழிமுறையோடு சேர்த்து மனதிற்கு ஏதேனும் செயல்பாடு இருந்தாக வேண்டும். And one of the purposes of chanting is to concentrate on the Lord. நாமஜபம் செய்வதற்கான ஒரு நோக்கம் பகவானின் மேல் மனதை கவனத்தை செலுத்துவது. Of course, if one has uncontrolled mind, one can chant like anything and think of something else. கட்டுக்கடங்காத மனதை ஒருவர் கொண்டிருந்தார் என்றால் அவர் எப்படி வேண்டுமானாலும் ஜபம் செய்யலாம். அப்பொழுது வேறு ஏதேனும் விஷயத்தை பற்றி கூட அவர் மனம் சிந்திக்கலாம். So that also has effect. Ajamil wasn't thinking of Vishnu, he chanted the name Narayana and he got his sins destroyed.
அதற்கும் பலன் இருக்கிறது. அஜாமிலன் வேறு எதையோ சிந்தித்துக் கொண்டுதான் நாராயணர் என்று அழைத்தார். அதனால் அவருடைய பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டது. However, the devotee is concentrating on Supreme Lord, chanting His name and remembering the Lord. பக்தர் பரமபுருஷ பகவானை மேல் கவனம் செலுத்துகிறார். பகவானின் நாமத்தை ஜெபிப்பது, பகவானை ஸ்மரணம் செய்வது போன்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துகிறார். It's explained in Nectar Devotion that the essence of bhakti is always remember the Lord, never forget the Lord. All the different angas of bhakti are for that purpose. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தியின் சாரம் எப்பொழுதும் பகவானை நினைவில் கொள்வது, எப்பொழுதுமே பகவானை மறக்காமல் இருப்பது. பக்தியின் பல அங்கங்கள் இதை கருத்தில் கொண்டுதான் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. So, first anga of bhakti is what? பக்தியின் முதல் அங்கம் என்ன? First anga is surrender to the feet of Guru. முதல் அங்கம் குருவின் திருப்பாதத்தில் சரணாகதி அடைவது. So if you surrender to Guru and you never remember Kṛṣṇa, then that's not bhakti. குருவிடம் சரணடைந்து கிருஷ்ணரை நாம் நினைவில் கொள்ளவில்லை என்றால் அது பக்தி என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. We hear Bhagavatam every day, we never remember Kṛṣṇa. It's not bhakti. தினசரி பாகவத்தை கேட்டு கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளவில்லை என்றால் அது பக்தியாக கருதப்படுவதில்லை. We do kirtan every day, we never remember the Lord, not bhakti. தினசரி கீர்த்தனம் செய்து பகவானை நினைவில் கொள்ளவில்லை என்றால் அது பக்தி என்று கருதப்படுவதில்லை. So we do kirtan and we never remember the Lord. How we're expressing our devotion to Kṛṣṇa through that? கீர்த்தனம் செய்கிறோம், பகவானை நினைவில் கொள்ளவில்லை. அவ்வாறு இருக்கையில் எப்படி நம்முடைய பக்தியை கிருஷ்ணருக்கு வெளிப்படுத்துகிறோம்? Basic definition of bhakti is Kṛṣṇa anusilanam, cultivating a relationship with Kṛṣṇa. So, if we chant the holy name, we never remember Kṛṣṇa, how do we cultivate that relationship? பக்தியின் அடிப்படை விளக்கம் கிருஷ்ண அனுசீலனம். கிருஷ்ணரோடு ஒரு சாதகமான முறையில் உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்வது. நாம ஜபம் செய்கிறோம், ஆனால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளவில்லை என்றால் நாம் எப்படி அந்த உறவு முறையை கிருஷ்ணரோடு வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்? Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Prabhakar Prabhu. As I understand, bhakti begins when we actually establish a relationship with Kṛṣṇa. Does one establishes the relationship from the time one is in the process of getting complete knowledge, or when one becomes a uttama adhikari, he establishes a relationship? பக்தி என்பது பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை ஸ்தாபிப்பது என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன். இந்த உறவு முறையானது பக்தி வழிமுறை தொடங்கும் பொழுதே ஸ்தாபிக்கப்படுகிறதா, அல்லது ஒருவர் பக்தியில் முன்னேறி உத்தமதிகாரி என்ற நிலையை அடையும் பொழுது ஸ்தாபிக்கப்படுகிறதா? So the very definition of bhakti is Kṛṣṇa anusilanam, to cultivate a relationship with Kṛṣṇa. So when you start bhakti, it must be a relationship. பக்தியின் அடிப்படை விளக்கமே கிருஷ்ண அனுசீலனம். சாதகமான முறையில் கிருஷ்ணரோடு ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்வது. பக்தி தொடங்கும் பொழுதே ஒரு உறவு முறை இருந்தாக வேண்டும். Of course, it is not perfect. There are many anarthas, and therefore, through the process of bhakti, gradually anarthas are destroyed. You reach prema. The relationship is perfect. தொடக்கத்தில் அது பக்குவமான உறவு முறையாக இருக்காது, பல அனர்த்தங்கள் இருக்கக்கூடும். பக்தி வழிமுறை மூலமாக படிப்படியாக அந்த அனர்த்தங்கள் அழியும், பக்குவ நிலை அடையப்படும். பகவானோட ஒரு பக்குவமான நிலையில் ஒரு உறவு முறை ஸ்தாபிக்கப்படும். Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Radha Keshav Prabhuji. Maharaj, you mentioned that there are unlimited number of devotees in the spiritual world. Similarly, we see that the population in this world is increasing. Are they from spiritual world, or is this population increase due to the animals moving to the next cycle of birth? மகாராஜ், நீங்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் அதிக எண்ணிலடங்காத உயிர் வாழ பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கூறினீர்கள். பௌதிக உலகத்திலும் ஜனத்தொகை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இந்த அதிகரிக்கும் ஜனத்தொகையின் காரணம் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து அவர்கள் பௌதிக உலகத்திற்கு வருகிறார்களா, அல்லது மிருகங்கள் உயர்நிலை அடைந்து அந்த பிறப்பிறப்பு பரிணாம வளர்ச்சி சுழற்சியில் அதே உயர்ந்த நிலையை பெறுகிறதா? Well, we see human population at this present time increasing. We also see some animals disappearing, some extinct. தற்காலத்தில் மனித சமுதாயத்தின் எண்ணிக்கையானது, மக்கள் தொகையானது அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதே சமயத்தில் சில மிருக வகையினை சேர்ந்த மிருகங்களானது மறைந்து கொண்டிருக்கிறது, அழிந்து கொண்டிருப்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். So the jivas within the universe constantly changing bodies. Some population of animals or plants may increase, some will decrease.
பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் நித்தியமாக தொடர்ந்து உடலை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட வகை தாவரம் அல்லது மிருகங்களின் எண்ணிக்கையானது அதிகரிக்கலாம், ஒரு குறிப்பிட்ட வகை தாவரம் அல்லது மிருகங்களின் எண்ணிக்கை குறையலாம். Thank you, Maharaj. Next question is from Her Grace Rupani Revati Mataji. Maharaj, we have heard that generally devotees don't prefer to change the form upon which they are attracted. Being the case, how come the sages of Dandakaranya, who were initially attracted to Lord Ram's form, switched to Kṛṣṇa's form? பொதுவாக பக்தர்கள் எந்த பகவானின் வடிவத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார்களோ அதை மாற்ற விரும்புவதில்லை. அவ்வாறு இருக்கையில் தண்டகாரண்ய ரிஷிகள் எப்படி முதலில் பகவான் ராமச்சந்திர வடிவத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைந்து இறுதியில் கோபியர்களாக கிருஷ்ண வடிவத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார்கள்? Well, they desired Madhurya Rasa, but they could not have Madhurya Rasa with Ramchandra because he only has one wife. அவர்கள் மாதுரிய ரசத்தில் பகவானோடு உறவுமுறை கொள்ள ஆசைப்பட்டார்கள். ராமச்சந்திர பகவானோடு அது செய்ய சாத்தியமில்லை, ஏனென்றால் அவர் ஒரே ஒரு மனைவியை மட்டுமே கொண்டிருக்கிறார். Prabhu, last question. Thank you, Maharaj. Next question is, yes, Prabhuji, last question. What's the reason behind Srila Prabhupada repeatedly condemning Mayavadis in his purports? பிரபுபாதர் பொருளுரையில் எப்பொழுதும் மாயாவதிகளை கண்டிக்கிறாரே, இதற்கான காரணம் என்ன? Of course, we find this is not just Srila Prabhupada. We'll find even the Goswamis equally condemning Mayavad philosophy. நாம் பார்க்கலாம், பிரபுபாதர் மட்டுமல்ல, கோஸ்வாமிகளும் பிரபுபாதர் அளவிற்கு மாயாவதிகள் தத்துவத்தை கண்டிப்பதை பார்க்கலாம். In fact, the most ardent critic is Madhvacharya. மிக மிக அதிகமாக கண்டித்து குறை கூறி பேசியவர் மத்வாச்சாரியர். And the reason is that the Mayavad philosophy negates Bhagavan, the form of the Lord. இதற்கான காரணம் பகவானின் வடிவத்தை மாயாவத தத்துவம் அல்லது கோட்பாடானது நிராகரிக்கிறது. And also negates the jiva. அதோடு ஜீவாத்மாவையும் அந்த கோட்பாடை நிராகரிக்கிறது. So there's no possibility of bhakti and prema. எனவே அங்கே பக்தி அல்லது பிரேமைக்கான சாத்தியமே இல்லை. Thank you, Maharaj. Sir, no further question on this. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.